¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Estoy muy contento de estar nuevamente con todos ustedes. Y señores, lo que vamos a ver a continuación es algo muy picante porque se puede decir que ya las ciudades enteras, los estados se están levantando en contra del gobierno de Donald Trump, en contra del presidente, y una de esas personas que es una aliada total, y lo hemos estado platicando varios videos, que es una protectora total de Donald Trump, pues es Pam Bondi, señores. Sí, Pam Bondi de vuelta aquí en el canal. Vamos a ver qué fue lo que pasó, porque Michelle Wu le dijo de todo a Pam Bondi, porque ya era hora, bueno, ya es hora más bien de estar parando estos ataques a la ciudad. Así que, bueno, quédense porque va a estar muy bueno el video. Vamos a ver qué le dijo Michelle Wu a Pam Bondi y adelante con las imágenes. We're here again today because last week Boston received a letter from the Attorney General of the United States on official letterhead from the federal government threatening to prosecute city officials and withhold federal funds unless we cooperate with carrying out mass deportations. At a time when this federal administration is already causing so much fear and harm in our communities, these threats are serious and consequential. But our same communities have told me loud and clear that silence in the face of oppression is not an option. The U.S. Attorney General asked for a response by today. So here it is. Here is our response. Stop attacking our cities to hide your administration's failures. Unlike the Trump administration, Boston follows the law. And Boston will not back down from who we are and what we stand for. We will not back away from our community that has made us the safest major city in the country and a leading example of why cities around the country make this country safer, healthier, and more prosperous for all Americans. To all the federal officials attacking communities that embody diversity, creativity, and moral clarity, we mayors said this in D.C. nearly 6 months ago, and I'll say it again today. You are wrong on the law, and you are wrong on safety. Most of all, you are wrong on cities. The cities that live in your minds are totally foreign to the residents living in our cities. And we are picking up the pieces of your failures to deliver on your promises. Under the Trump administration, groceries are less affordable. Housing is harder to build. Cures for cancer are farther away. And good news on our economy has been as hard to find as the Epstein list. But as always, cities are doing everything we can to protect our residents and keep moving forward. While you are cutting health care and food assistance for our families, Boston has launched new coalitions to connect residents to fresh food, stable housing, and job training to build healthy, long lives. While you attempt to unlawfully cancel grants for our schools and roads, we funded 10,000 paid summer jobs for our young people, opened 1,000 new seats in free, high-quality early education classrooms for our littlest learners, fixed more than 27,000 potholes, and repaved more than 80 miles of city streets.
While you're slashing funding for our universities, hospitals, and research institutions, Boston is building pathways to community college and UMass Boston, joining with industry to train hundreds of residents for careers in life sciences and clean energy, and partnering with our city's largest employers to double the size of our health careers high school. While you deploy military personnel to occupy American streets, we are building community safety. Our police don't have to hide their faces. Boston police do not hide their faces because they are members of our community. Our officers keep us safe by getting to know our residents, not working to remove them. Back in June, the city of Boston filed a Freedom of Information request with ICE, demanding the bare minimum of transparency from our federal government. ICE talked a big game, promised that they would get us information, and it's been 2 months without any answers. So today, we will file a formal appeal, insisting that ICE produce the public records we asked for, and we're prepared to take additional legal steps if they continue to refuse transparency. Over the last several months, we've watched Donald Trump send the National Guard into LA and DC to stoke fear and disorder. Boston stands with these cities as they sue over his abuse of power. We have reviewed those cases, and we are prepared to stand up for our city's rights if we need to. Your attacks all come back to a common aim. The Trump administration seeks to divide, isolate, and intimidate cities and make Americans fearful of one another. But Boston is proof of something far more powerful than lies and intimidation. That safety and community come from loving your neighbor as yourself. Attorney General Bondi, we are gathered here today to show you who we are in Boston. More than 100 years before your home state was founded, Bostonians were across the street in Faneuil Hall setting the foundation for our democracy and rule of law. Yeah. 100 years before that, Bostonians were founding the first public school and public park in the country. This has always been a city of revolution, of innovation, of standing up for the public good, and never bowing down to tyranny. With me today, our fellow public servants and veterans, public safety and faith leaders, civil rights advocates and labor union members, teachers and business owners, entrepreneurs and artists, youth and seniors. This is our city. This is our country. And I'm so proud and grateful to show the world who our community is here in Boston and what we're made of. Cities aren't a threat to America. They fuel the American dream. They bring us together. Great cities make our country great. Boston will never back down from being a beacon of freedom and a home for everyone. Perfecto, señores. Acabamos de ver realmente todo lo que sucedió en este muy buen discurso por parte de Michelle Wu. Esto es claro, el mensaje donde este pues discurso nos dice que ya están cansados, ya están hartos de todos de estos discursos de odio por parte del presidente Donald Trump, por parte de falsas acusaciones, siempre por parte de Pam Bondi. Están hartos de que al resto de la gente se les esté infundiendo un miedo, porque esas son estrategias que hemos estado viendo
eh, a lo largo de estos meses. Hace poco sucedió de que se desplegaron las tropas del ejército de los Estados Unidos, claro está, en la ciudad de Washington. Y lejos las personas de sentirse seguras, se sienten con miedo, se sienten más seguras, se sienten de una manera tensas de por sí, o sea, digamos, si hay un termómetro para medir, digamos, la tensión social, estoy muy seguro de que con el tiempo ha estado aumentando y aumentando y aumentando y aumentando hasta que va a haber un momento, señores, en que va a haber una fisura, pero no un desliz, o sea, una fisura de verdad. Y ahí es donde se tienen que agarrar todos de no sé dónde para aferrarse a de que esto no pueda colapsar. Y la verdad es que no estoy intentando ser amarillista como algunos otros canales de YouTube pueden serlo. No, al contrario, sino de que estén preparados porque realmente a este tipo de gente no les está importando absolutamente nada, solamente quieren el poder. Pero muy bien, bueno, regresando un poquito al tema sobre Michelle Wu, que responde tajantemente a, a la fiscal Pam Bondi, porque la verdad es que Pam Bondi también creo que tenía blasones suficientes para poder desempeñar un buen cargo dentro del gobierno, pero la verdad es que está dejando mucho de qué desear, o sea, han estado arrastrando su propio prestigio hasta personal de una manera que dices, no, no puede ser posible. Y obviamente le tiraron ahí el dardo de los archivos de Jeffrey Epstein, comparándolo con el tema de la vacuna contra el cáncer y todo ese tipo, todo ese estilo. Y es obvio, o sea, han estado haciendo todo lo posible por estar ganando tiempo, por no estar desviando, por no mostrar las cosas, por no mostrar la evidencia que ellos mismos dijeron que iban a estar mostrando, porque supuestamente todos los ciudadanos de Estados Unidos merecían saber la verdad, pero no, parece que no, o sea, y muy bien Michelle Wolf, porque la verdad es que está haciendo un trabajo perfecto con este discurso, les está haciendo saber, sobre todo al gobierno de Donald Trump, de que los ciudadanos no son sus sirvientes, los ciudadanos no están para obedecerlos nada más. Los ciudadanos están para cuestionarlos, los ciudadanos les pagan el sueldo, por más que sean millonarios, gente, por más que sean millonarios, haciendo alusión a Donald Trump, con todos los contribuyentes, porque es una palabra que les gusta decir mucho a la gente republicana, con el dinero de todos los contribuyentes que se paran todos los días de la semana para trabajar, para pagar a tiempo, para que les descuenten todos los impuestos, porque vaya que son altos en los Estados Unidos, para que vengan todavía a decirte que bueno, no quiero irme tan a fondo, pero ustedes saben a qué me refiero, o sea, ese tipo de cosas que la verdad no vienen al caso decirlas tan de manera explícita, pero me encantó, señores, me encantó el discurso por parte de Michelle Wu, porque le hace ver a Pam Bondi que la ciudad no los quieren, no los quieren. Así que vamos a ver qué es lo que pasa, señores. Me encantó estar nuevamente con ustedes. Hasta aquí el video. Suscríbanse si les está gustando el canal. Es gratis. Es solamente para que ustedes no se pierdan los videos que publicamos aquí en el canal. Y bueno, les mando un abrazo. Nos vemos en el siguiente video que va a estar muy picante. Bye bye.